Safi, nashukuru. Mafurahi kuona nyinyi wote. You guys are amazing. God bless. Amen. Tell us about first of all, tunaongea kuhusu Maajabu the album yake Mashmwana. Tunaona umefika na pale YouTube ukiingia kuna ngoma ina premiere already as we speak. Yako featuring nae. Tell us about the project. The project I did with Mashmwana. Yesu mambo yote. He looked out for me and explained to me. He played to me a few songs that he had done on the album and what he wanted to achieve on the album. He's been very vocal about the gospel. Despite everything that has been happening to the gospel, amekuwa vocal kabisa na ako passionate about the things of God. So he called me and asked me to do a song with him. He played the song. It was a good song, so I called him to studio. He came to my studio. We recorded this song and I love the song. Okay, tukizungumzia hiyo album, tunaona umekuja mpaka kumsupport na wife. I mean, why? It's because it is a gospel album and I'm a gospel musician. Sioni kama kuna reason nyingine ambayo inaweza kuwa zaidi ya hiyo, kwa sababu mimi ni msanii wa gospel. Umesema mimi ni top gospel artist, so anything that happens in the gospel, it's just good that we're there because we're gospel musicians. Yeah man. Because umesema anything that happens in the gospel, allow me to ask you this question about the gospel of the chairman of gospel, Ringtone Apoko. Umewahi fanya ngoma na yeye a few years ago. Juzi alisema alifunguka akasema ametoka gospel anaingia love songs. Ulipokea habari vipi? Siwezi kusema nilipokea vizuri because the gospel, you know, as much as we say things from different dimensions and for different reasons, sisi wote tunajua Ringtone anapenda mchezo kidogo saa zingine. Kwa hiyo sisi wote hatujui bado kwamba amesema hivyo kwa nini mpaka tuweze kuhakikisha ama afanye kitu after hiyo tuone kweli alikuwa ameamua anatoka ama atoki. But sidhani kama ninaweza kuchukulia vizuri tena mmoja wetu mwingine tena aseme kwamba amewacha gospel. Unajua? Kwa sababu wacheni niwaambie kitu kimoja. Gospel ama kukuwa msanii wa gospel unaweza kwazwa. Unajua? Unaweza kwazwa na binadamu wenzako ambao pia hao labda wako kwa injili. Lakini hiyo imaanishi kwamba Mungu amekukwaza. Unajua? So the minute una denounce gospel, hiyo ni kitu yako personal na Mungu. Kama Mungu ndo alikuita umfanye kazi, alafu kisha unakwazwa na binadamu, unaacha kazi ya Mungu, hiyo inamaanisha una get personal kwa God kwa sababu ya human beings. So if it is a calling that God is the one who has called you, then you should be in a position to endure everything that happens to you. Alafu mrudie Mungu mwambie hii kazi uliniita basi niko nayo lakini ninaumia. Una understand? Kwa hiyo hakuna vile tunafaa kwa tunalipishia Mungu kwa sababu ya kitu nimefanyiwa na binadamu. Una understand? So mimi nataka tu tuseme hypothetically umejiweka kwa position ya God. Kama Mungu angekuwa anaamua kwamba analipisha kwa sababu ya kila kitu inafanywa mbaya, basi sisi wote tungekuwa chakufa. Una understand? Kwamba ati wewe umefanya makosa basi kufa. Unajua sisi wote tungekuwa chakufa. Kwa hiyo inamaanisha tu najaribu tu kusema kwamba wakati mwingine unaweza kukwazwa kama mimi nilikwazwa sana kwa gospel. Lakini hiyo sio reason ya kuacha ile calling ambayo Mungu amekuita ufanye. Yeah. Before tuzungumze na wife, ningependa kuuliza swali.